president of Central Valley Leadership Roundtable. The California State universities passed a 6% increase for the next 5 years. They're going to make about $148 million their first year of the hike, and it's going to increase. And this is very shameful. Es muy vergonzoso que hayan alzado la matriculación para los jóvenes, para los estudiantes de las universidades estatales por todo el estado. Pasó por los siguientes 5 años, van a ser 148 millones simplemente el primer año. Es una vergüenzada. ¿Por qué? Vinimos de la pandemia más grave en toda la historia. El paquete de rescate americano más grande, y les han dado millones y millones. Y lo único que han hecho es, sí hacen mejorías aquí y allá, pero se han incrementado sus salarios. Mientras las familias trabajadoras están batallando para poner sus hijos por una universidad para que tengan un mejor futuro. What has happened is, with the American Rescue Fund, most of the leaders have decided to give themselves a boost in their salary. And yes, they have done some services to improve in schools as well as the universities, but most of it has gone to salaries. And I will say this, or other pet projects, but we need to cut all these sacred cow and sacred projects and cut the fat, because the students are coming out in debt. They're delaying having family, they're delaying their marriage, they're pretty much economically enslaved for the next couple of years to pay all these student debt. And the decisions to raise the tuition fees is a big mistake. All these trustees and elected officials that have influence and are part of the decision making, that hit their chest and saying we're for students. Students come first. Promoting education. It hasn't been that long that we found out a lot of students were living in their cars. They were deciding whether to pay the rent or go without food to class. And what did the system do? They provided the pantries, the meal cards, and I applaud them for thinking out of the box and helping our next generation of leaders. But then we turn around and we want to put kids first, and we raise the tuition fees, and we're setting them back, the American dream. We cannot do these type of decisions. It's the wrong time. We're coming down from the pandemic. People are barely getting off their feet. The cost of the food, cost of living has gone up. It's outrageous. And we charge and make our students get indebted for a good portion of their lives, because they want to do the right thing, become productive citizens, and get their education. We're making it harder. And yes, I hold you responsible for that decision. And so yo mantengo responsable a los oficiales electos de las universidades estatales de este incremento, porque es una vergüenza que le estamos causando a estos jóvenes futuros líderes que tienen deuda por los siguientes 5 o 6 años también después de que se gradúen, y esperando que lleguen a tener un trabajo para pagar los intereses de estos préstamos, porque sube la matriculación. No hace mucho que nos dimos cuenta, y también aplaudí a los líderes de las universidades estatales, porque se dieron cuenta que los jóvenes tenían que decidir entre pagar la renta o irse sin comer, sin alimento a las aulas a aprender. ¿Y qué hicieron? Les dieron su tarjeta para poder comer cuando tengan hambre, que tengan la nutrición para aprender, y que también no pierdan su apartamento, ¿verdad? Su vivienda. Pero ahora le hacemos un incremento de tarifas por los siguientes 5 o 6 años, el 6%, simplemente como les dije anterior, el primer año van a ser 148 millones adicionales. Es una vergüenza, porque nos han dado dinero con el plan de rescate americano. Y aparte de subirse el salario, ahora los jóvenes, los más vulnerables, están pagando el precio. No, que recorten proyectos que ellos están protegiendo, que recorten, pero que no les den ese costo a nuestros jóvenes, a las siguientes generaciones. Hay
as president of the Central Valley Leadership Roundtable, I ask all the students to raise their voice, find your voice, and push back on this tuition hike. Bring it back on the agenda and vote it down. This is not the right time. Let's send a strong message, because we are putting the next generation of leaders at risk. Students already have 2-3 jobs just to pay tuition. We don't need no more debt. We need to get these young future leaders on the right track. So I hold these elected officials responsible. Ya estuvo suave. Enough is enough. Thank you.